Guys, before starting this video, I want to talk about a few things, especially India's decision regarding DRS. I think we had a very poor day, not only in batting, not only in bowling, also decision making in DRS. I think Ravindra Jadeja was so poor, he was forcing Rohit Sharma, to take reviews for nothing deliveries. Actually, to be very honest, or pitching outside leg stump or that ball is going outside leg stump, we can easily able to see it. Okay, on the live instead of replays on the live itself, we can easily see that ball is going to slide down, and he is forcing Rohit Sharma to take DRS like that. See, Ravindra Jadeja is so experienced now. So he has to think before taking a DRS because DRS is so crucial, especially in this kind of rank turners and spinning conditions. If you're going to lose all the DRS, it's going to be very difficult because you can't expect umpire to give 100% accurate decisions in this kind of pitch. And that was so disappointing. Ravindra Jadeja taking wrong decisions and also forcing his captain to take those DRS. And KS Bharat too, is inexperienced in this kind of situations. So we can't expect him to say correct decisions. This was punt, if in case punt was there, definitely he had so much of experience. He has kept so many matches for India, and he also captained India, and he's also captained IPL team. So he has some idea how to take review. But KS Bharat obviously is a young guy who's struggling. Just now he has entered into international cricket. Rohit Sharma can't trust him, right? So seriously, India have to be so careful. They burned out all the reviews. Now 6 wickets to go. I don't know what's going to happen, but was so disappointed regarding DRS decisions. Hi guys, welcome to my channel Cocktail Furious. And Australia have dominated the day one for the second time in this Border Gavaskar Trophy. Seriously, I hope they won't mess it up this time. And what about the pitch? What the hell it was? Seriously, seeing that pitch, it is a third day pitch which we are playing in day one. And absolutely, I got stunned after seeing this kind of pitch conditions. It's an absolute rank turner where we played against England, in that Ahmedabad test. But this is absolutely a shoddy wicket, to be very honest. It's not a kind of international wicket. Day one, obviously, batsmen need some kind of, good pitch to play. And even for spectators' point of view, at least all the spectators want some runs from the batsman. They want to see some fours and sixes and also some at least fewer runs from the batsman. That is what is more important, right? Test cricket, we want to see some run scoring as well as we want to see some wickets. It's a combination of all. But preparing a wicket like this, obviously it's going to reduce the interest of the people watching these kind of test matches. And we have seen matches like New Zealand and England. Just now it got commenced in Wellington, which went till day 5, and it was a thriller of a match. We need test matches like this, or test matches like Delhi or Nagpur pitch. Okay, that's fine, but never expected indoor pitch to be played like this. I thought it's going to be a good batting wicket and it will start turning in third day or fourth day, but it was an absolute stunner of a wicket. And by preparing this wicket, what exactly happened? Sometimes it backfires. I just felt like India preparing this wicket by taking gun and shooting themselves. I felt the same feel. I think most of the people will feel the same. It was high risk playing a rank turner, and it has literally backfired to us, even though winning the toss. That is this thing. But at the same time, we have to give credit to Australian bowlers. They bowled so tight lines, and there was some loose shots from India. See, pitch played a part, obviously. We have to accept. But there were some soft dismissals which were unacceptable in international cricket because it has been long time. See, when you have seen Pujara, Kohli and the top order played consistently, not consistently, at least can you identify any match that these three played a long innings? Seriously, for the last 2-3 years, definitely we have not seen any kind of performance like that. That is seriously a shocking stats to see, because every time middle order like Rishabh Pant and Shreyas Iyer and lower order players like Jadeja, Akshar Patel, Ashwin have saved us. And the top orders have been failing miserably. See, it's a tough wicket, but we have bought up in this kind of wickets, right? We have to spend some time, you have to attack. Apart from Rohit Sharma, obviously he got out cheaply in this match, and Shubman Gill was looking $1 million actually, to be very honest, before he was getting out. But seriously, so disappointed with India batting. The pitch played a part, but at the same time, there were so many soft dismissals. This is what I told in my last video. We should never write off Australia because cricket is a funny game. And with Steven Smith captaining, obviously the process will change. This is what I explained in my last video. Because Pat Cummins is a bowler type captain.
So his thinking will be totally different. Whereas Steven Smith is a batsman. He thinks like a batsman. He sets field exactly like that. At the same time, he has captained Australia and won so many important test matches outside Australia. And he's an aggressive captain too. So I think this was a important change that Australia, did it. Obviously, without Pat Cummins, I think obviously they will go for Steven Smith because there is no David Warner also. But end of the day, Smith becoming a captain was blessing in disguise. And we have to appreciate Kuhnemann because he was looking so ordinary in the Delhi test. Okay, he bowled odd balls, he bowled really well. But apart from that, Indian batsmen were so comfortable playing him. But he really used this pitch really well, and his line and the trajectory was so good. That's why he got 5-4. So we have to give huge credit to him because he didn't take any kind of lucky wickets. He bowled really well in good channels. And seriously, India, if any good left arm bowlers bowl, they are going to struggle. There is no doubt about that because at least our left handers are very decent batters in spin. When it comes to right handers, I think all the players will struggle against spin. Let it be Pujara, experienced batsmen like Pujara or Kohli, everyone are going to struggle against spin. So it's not about only Australian batsmen wanted against spin. Even Indian batsmen struggle a lot against a good and quality spin attack. So India got all out 109 and great effort for Australian bowlers. All the spin bowlers bowled really well. Obviously, Kuhnemann got 5 wickets, but Nathan Lyon too had a very good spell, took 3 wickets. And Murphy took an important wicket of Virat Kohli. And 109 is not going to help any team. So once Australia started their batting, they were so positive. Obviously, they want to be because this is their great chance. They had a great moment in Delhi, but they messed it up totally. And this time, they don't want to do that. They started very aggressively. I think Head got out very cheaply, but Lambishin as well as we have to give huge credit to Khawaja's batting. It was a tough wicket. He really played well, and he has the technique to play in this kind of spin conditions. He has that kind of reverse sweep. At the same time, he has a good defense, and he is playing left arm spinners really well. If you are going to bowl little fraction, over pitch, definitely is going for the shots and getting useful boundaries. Such a key player for Australia in this squad, especially in this series. And Khawaja 60 is going to do wonder for Australia. And later part, Labuschagne Smith all contributed with a decent score because the match point of view, 26-30 is always going to be a big score. And end of the day, Australia are 156 for 4 and they lead by 47 crucial runs. If they're going to add furthermore tomorrow at least 80 or 90 runs, I think it's going to be end of the road for India in this test match. I think it's a great thing to happen. See, I can't say India were overconfident. Obviously, India will be confident after the 2 test match wins. But I think they were so soft. That is what is my, I felt in that way. Like they were so soft. They thought they can attack all the Australian bowlers, at any time. So the way they played, it looked in the same way. They should have given some kind of a respect and they should have taken some time. But they were so in rush and they thought that it's going to spin a lot. How we were criticizing Australian batsmen in the last test, the same way India have did in this test match. We played like Australian batsmen in this match, and Australian batsmen played exactly like how India played in the last 2 test matches. So first we have to give huge credit to Australia for giving such a comeback. So guys, third test Indore start ஆயிடுச்சு and முக்கியமான டாஸ் ரோஹித் சர்மா வின் பண்ணாரு. என்னங்க பிச்சை பார்த்தா எப்பா கருமாந்திரம் பிடிச்ச பிச்சு சீரியஸா சொல்லணும்னா, ஏன்னா பிச்சை பார்த்தாலே தெரியுது தேர்ட் டே பிச்சு முதல் நாள்ல விளாடுறோம். அப்போ பார்த்துக்கோங்க, தேர்ட் டே பிச்சு முதல் நாள் விளாட்றோம்னா 2 நாள் டெஸ்ட் மேட்ச் முடிஞ்சிடும். அதே தான் நடந்துச்சு. ஆனால் டாஸ் வின் பண்ணது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த பிச்சில். அதே தான் இந்தியா வின் பண்ணாங்க. சரி வச்சு ஒரு 300 ரன் 350 ரன் அடிச்சு செஞ்சிருவாங்க ஆஸ்திரேலியாவா நினச்சா டோட்டலாக அப்சைட் டவுன் ஆயிடுச்சு. இதுக்கு தான் இந்த மாதிரி ரேங்க் டர்னர்ஸ் பிச் ரெடி பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா பேக் ஃபயர் ஆக சான்சஸ் நிறைய இருக்குது. நம்மளே பார்த்தீங்கன்னா லார்ட்ஸ் டெஸ்ட் மேட்ச்சில் இங்கிலாண்டை வின் பண்ணியிருப்போம். ஃபுல் க்ரீன் விக்கெட், அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சுரா இந்தியா நினைப்போம். அந்த மேட்ச்சில் அஜிங்கர் ரஹானே செஞ்சுரி போட்டு இந்தியா சூப்பர் விளையாடி தோனி கேப்டன்ஷிப்பில் அந்த டெஸ்ட் மேட்ச் நம்ம வின் பண்ணுறோம். என்னடா இப்படிப்பட்ட ஒரு க்ரீன் பிச்சில் இங்கிலாண்டே வின் பண்ணிட்டாங்களா இந்தியா? அந்த மாதிரி நிறைய பேக் ஃபயர் ஆகும். அதே மாதிரி ஆஸ்திரேலியாவை பெர்த்தில் வின் பண்ணியிருக்கோம் 2008. இதெல்லாம் நடக்கும். ஸோ அட் த சேம் டைம் இந்தியாலையும் அது நடந்திருக்கு. இங்கிலாந்து வின் பண்ணியிருக்காங்க, ஈவன் ஆஸ்திரேலியா கூட புனேல வின் பண்ணாங்க. அண்ட் எக்ஸாக்ட்லி அதே தான் இந்த மேட்ச்லேயும் நடந்திருக்கு. நம்மளும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பின்னு திணறோம். ஆஸ்திரேலியன் பேட்ஸ்மேன் தான் ஸ்பின்னா திணறாங்கன்றது கிடையாது, இந்தியன் பேட்ஸ்மேன் திணறாங்க. என்ன ஒரே மேட்டர்னா, ஏதாவது ஒரு மேட்ச்ல இம்பார்ட்டண்டா ரோஹித் சர்மா பெர்ஃபார்ம் பண்ணிடுறாரு, இல்லைனா லோவர் ஆர்டர்ல ஜடேஜாவோ அஸ்வினோ அக்சர் பட்டேலோ பெர்ஃபார்ம் பண்ணி ஓரளவுக்கு டீசன்ட் ஸ்கோர் கொடுத்துட்றாங்க. பட் மேஜர் பிளேயர்ஸ் லைக் புஜாரா, விராட் கோலி அண்ட்
ரோஹித்துக்கே அடுத்த பார்ட்னர். இப்போ சுப்மன் கில் சூப்பராக ஸ்டார்ட் பண்ணாருங்க, வேற லெவலில் விளையாடிட்டு இருந்தாரு. பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக அவுட் ஆயிட்டாரு. அவர் கொஞ்சம் நல்லா அவர் நல்ல ஃபார்மில் இருக்கார், நம்மள எல்லாருக்கும் தெரியும். அதை கண்டினியூ பண்ணார். ஸோ செகண்ட் இன்னிங்ஸில் வந்து அவர் கொஞ்சம் கான்ஃபிடென்ட்டாக விளையாடுவாருன்றது தான் நம்மளுக்கு தோணுது அவர் விளையாடுறத பார்த்தா. ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் எந்த பேட்ஸ்மேனும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்போனாலும் அவுட் ஆகிற மாதிரி தான் விளையாடினாங்க. ஸ்ரேயஸ் ஐயர்லாம் நல்ல பிளேயர், பட் ரொம்ப டூ மச்சாக கேஷுவலாக விளாட்றதுனால பார்த்தீங்கன்னா எப்போனாலும் அவுட் ஆகிற மாதிரி இருக்கார் இந்த மாதிரி பிச்சில். அண்ட் ஆப்வியஸாக ரிஷப் பண்ட்டை மிஸ் பண்ணுவோம். பட் ஸ்டில் ரிஷப் பண்ட் இல்லைன்னு நம்ம ஆல்டர்னேட் கேஎஸ் பரத்தை தான் வச்சு விளையாடியானும். அண்ட் அவரும் நல்லா விளையாடினார் ஆக்சுவலாக. அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி எல்பிடபிள்யூ ஆகிட்டாரு. பட் நிறைய சாஃப்ட் டிஸ்மிசல்ஸ், அதாவது பிச்சு பயங்கரமாக ஸ்பின் ஆகுது, எடா விடமாது, ரேங்க் டர்னர், அது கண்டிப்பாக நம்ம ஒத்து தான் ஆகணும். ஆஸ்திரேலியாவுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு நியூ பாலில். ஆனால் சில முக்கியமான ஷாட்ஸ்லாம் ஆடி அவுட் ஆனாங்க இந்தியா. எஸ்பெஷலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரோஹித் சர்மா அவசரப்பட்டு அந்த பால்னா ஏறி போய், ஏன்னா ஸ்பின் ஆகுதுன்னு தெரியுது, ஏதோ ஸ்வீப் மாதிரி, அவர் எப்பவுமே ஸ்வீப் நல்லா விளாடுவார், அந்த மாதிரி ஷாட் ட்ரை பண்ணிருக்கலாம் இந்த மாதிரி பிச்சு இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸில். ஏன்னா ஏறி போனால் ஸ்டம்பிங் ஆக சான்சஸ் நிறைய இருக்குது. அண்ட் புஜாரா பால் செமையாக உள்ளே போந்துச்சு, எதுவுமே பண்ண முடியாது. ஜடேஜா பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்ட் டிஸ்மிசல். அண்ட் விராட் கோலி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்ட் டிஸ்மிசல். ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் ஒரு மாதிரி ஃபுட் ஒர்க்கே இல்லாமல் ஒரு மாதிரி சும்மா பேட்டை மட்டும் வீசினாரு, இன்சைட் எட்ஜ் அவுட். ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணியிருக்கலாம். அதாவது ஸ்டெம்பில் போட்டுக்கினே இருந்தாங்க, எல்பிடபிள்யூ கேட்ச் ஆச்சுன்னு சொன்னால் பரவாயில்ல. அதுவும் கிடையாது. லிட்டரலி நம்ம எல்லாம் தூக்கி கையில் கொடுத்துட்டு இருந்தோம் இந்த மாதிரி ஒரு பிச்சில். ஸோ அது எனக்கு தெரிஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒஸ்டான ஒரு விஷயம். இந்த கொடுமையில் வந்து லாஸ்ட்டாக வந்து உமேஷ் யாதவ் வந்து அந்த 17 ரன் அடிக்கலாம்னா 100 ரன் கூட இந்தியா அடிச்சிருக்க மாட்டாங்க. இதுதான் ஃபேக்ட். ஸோ ரொம்ப டிசப்பாயிண்டிங்கான ஒரு டே ஃபார் இந்தியா. பட் ஆஸ்திரேலியா இது வந்து செகண்ட் டைம் டே 1ல் வந்து ஒரு நல்ல பொசிஷனுக்கு வராங்க. லாஸ்ட் டைம் சொதப்பிட்டாங்க டெல்லியில், நல்ல ஒரு அருமையான சான்ஸ் இருந்தது. ஹோப் இந்த தடவை அவங்க சொதப்ப மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா எனிதிங் கேன் ஹேப்பன். சடனாக நாளைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 30 ரன் 40 ரன்ல மிச்சம் இருக்கிற 6 விக்கெட்டோ எடுத்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்தியா ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி என்ன வேணாலும் ஆக சான்சஸ் இருக்குது. பட் ஸ்டில் ஆஸ்திரேலியா ஆன் டாப். இன்னும் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 100 ரன் வந்து ஆட் அப் பண்ணாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவ்வளோதான், இந்தியா வந்து செம ப்ரெஷரில் இருப்பாங்க. ஏன்னா இப்போயே அவங்க 47 ரன்ஸ் லீடு. ஸோ ஆப்வியஸாக அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் அவங்களுக்கு இருக்கும். அண்ட் இந்தியா பேட்டிங் 109 வந்து வச்சுக்கிட்டு ஒன்றுமே பண்ண முடியாதுங்க. எவ்வளோ டஃப்பான விக்கெட்டாக இருந்தால் கூட ஒரு 150 160 அடிச்சிருந்தா கூட ஒரு டீசெண்டான டோட்டலாக இருந்திருக்கும். டோட்டலாக சொதப்பிட்டாங்க. இட் வாஸ் லைக் எப்படி சொல்கிறது, வச்சு செஞ்சுட்டோம் ஆஸ்திரேலியா 2 டெஸ்ட் மேட்ச்சு. இந்த மேட்ச்சை நம்மளை பொட்டலாம் செய்யலாம்டா. ஆஸ்திரேலியா இந்த வாட்டி உங்களை தான்டா பொட்டலாம் செய்ய போகுது, நீங்கள் பொட்டலாம் செஞ்சது போதும், இப்போ ஆஸ்திரேலியா தான் உங்களை பொட்டலாம் செய்ய போகுதுன்ற மாதிரி நம்ம ஸ்ரீகாந்த் சார் சொல்கிற மாதிரி தான் சொல்லணும். ஐ திங்க் இட்ஸ் கோயிங் டு பி வெரி டிஃபிகல்ட். இந்தியா இதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி கம்பேக் ஆகி பார்த்துருக்கோம். பட் இந்த டெஸ்ட் மேட்ச் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கண்டிஷன்ஸ் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அன்லஸ் சடனாக பிச்சு கொஞ்சம் ஈஸியாக ஆச்சுன்னா ஓகே. இல்லை ஆஸ்திரேலியா ஒரு நாளைக்கு ஒரு 40 ரன் 50 ரன்குள்ளே டக்குன்னு சுருட்னா அவங்க ஒரு 80 ரன்ஸ் 75 ரன்ஸ் லீடு இருந்தாங்கன்னா அதுவே ஜாஸ்திங்க அந்த பிச்சில் சீரியஸாக. ஏன்னா ஒரு பேட்ஸ்மேன் 60-70 ரன் அடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம். அந்த வகையில் கவாஜாவோட பேட்டிங்கை நம்ம பாராட்டியே ஆகணும். ஏன்னா 60 ரன் க்ரூஷியல் ரன் அடித்தார் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு. ஸோ எப்படி பேன் அவுட் ஆக போகுதுன்னு தான் நம்ம யோசிக்கணும். ஐ திங்க் நாளைக்கு சரியான வேலை இருக்குங்க இந்தியன் ஸ்பின்னர்ஸ்க்கு. ஏன்னா அவங்க ஒழுங்காக போட்டால் தான், இல்லைன்னா வேலைக்கே ஆகாது. அண்ட் இன்னொன்று ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஆர்எஸ் டிசிஷன்ஸ். அதாவது ஜடேஜா வந்து எய்தர் 2 தப்பு பண்ணுறாரு. அவர் தான் ஹையஸ்ட் விக்கெட் டேக்கர் இந்த சீரீஸில். பட் 3வது தடவை விக்கெட் எடுக்கிறாரு, அது நோ பால். ஸோ கண்டிப்பாக போலிங் கோச் இதை வந்து உட்காந்து ஒரு வாட்டி தப்பு பண்ணால் பரவாயில்ல, 2 வாட்டி தப்பு பண்ணுவாங்க, 3வது தடவை நடக்குது. லாம்பேஷனி 17 ரன் இருக்கும் போதே ஆஸ்திரேலியா 17 ரன்ஸ் ஃபார் 1 இருக்கும் போதே லாம்பேஷனி அவுட்டு. அப்பயே அவர் விக்கெட் போயிருந்ததுன்னா ஆஸ்திரேலியா ஒன்றுக்கு ஒரு மாதிரி கதி கலங்கியிருப்பாங்க. தேவையில்லாமல் ஆச்சு. 2வது ரிவ்யூ, எந்த பால்லாம் ரிவ்யூ எடுக்கக்கூடாதோ அதை முக்கிய எடுத்து வேஸ்ட் பண்ணாங்க. எதை ரிவ்யூ எடுத்தால் விக்கெட் விடுமோ அதை எடுக்கல. அண்ட் ஜடேஜா பொறுத்தவரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா காலில் பட்டாலே வந்து ரிவ்யூ போயே ஆகணுன்ற மாதிரி ரொம்ப ஃபோர்ஸ் பண்ணுறாரு. பின்னாடி கேஸ் பரத்தும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீப்பராக அவருக்கு எப்படி ஜட்ஜ் பண்ணுறதுன்னு தெரியல, அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸும் பெருசாக இல்லை. ஸோ ரோஹித் சர்மாவும் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் இவங்க சொல்கிறாங்களேன்னு போயிடுறாரு. ஸோ அதனால 3 ரிவ்யூ வேஸ்ட் பண்ணிட்டோம். அதான் க்ரூஷியல். இன்னும் 6 விக்கெட் இருக்குது ஆஸ்திரேலியாவுக்கு. நம்ம எல்லா ரிவ்யூ வேஸ்ட் பண்ணிட்டு என்ன பண்ண போகிறோம்? ஸோ இந்த மாதிரி டாக்டிக்கல் மூவ், டாக்டிக்கல் டிசிஷன்ஸ்லாம் வந்து கொஞ்சம் பார்த்து யோசிச்சு பண்ணணும் தான் நினைக்கிறேன் நான். அண்ட் நல்ல ஒரு லெசன் ஆக்சுவலாக இந்தியாவுக்கு இது. ஸோ ஆஸ்திரேலியா இந்த மாதிரி ஒரு கம்பேக் கொடுக்குறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சீரீஸ்க்கே ஒரு ஃபயர் உண்டாது ஆக்சுவலாக. ஏன்னா கம்ப்ளீட்டாக இந்தியா தாங்க டாமினேட் பண்ணுதுன்னா அது வேஸ்ட்டுங்க. கிரிக்கெட்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் 2 டீமும் அடிச்சு மோதிக்கிது வரணும், அப்போ தான் சூப்பராக இருக்கும். ஸோ இப்போ தான் பார்டர் கவாஸ்கர் ட்ராஃபியை சூடு பிடிக்குது. அண்ட் லெட்ஸ் சி எப்படி டே 2 பேன் அவுட் ஆக போகுதுன்னு. இப்போதைக்கு ஆஸ்திரேலியா தான் ஒரு பிக்கஸ்ட் அட்வான்டேஜில் இருக்காங்க. அண்ட் இந்தியா ஃபைட் பேக் கொடுக்குமான்றதை பொறுத்து தான் பார்க்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அன்டில் தென் பாய்.